square, right? So for using the method of perfect square, half of the middle coefficient square. So what is it? What is the middle coefficient? You have -5. You have to take care of minus sign also, children. ओके, -5 उसका हाफ करो, ये उसका हाफ हुआ, और फिर उसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? -5 का स्क्वायर इज 25 और 2 का स्क्वायर इज 4, करेक्ट? So I am going to add and subtract 25 upon 4. So what I am going to get? M square minus 5m. Now I am going to introduce this. Plus 25 upon 4 and minus 25 upon 4. Of course this plus 3 is there. उसको तो मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया. So in between, ये पूरे इसके अंदर एक बीच में ये आ गया. Plus 25 upon 4 and minus 25 upon 4. Correct? So this is the term I am adding so that I am going to get a perfect sum. Now what we will do? We are going to join these three terms, and that will be the square of what? अब ये किसका स्क्वायर कैसे पहचानोगे? इसका क्या करने का? स्क्वायर रूट ले लेने का और इसकी साइन लेने की. So m लेने का, 25 का स्क्वायर रूट है 5, 4 का स्क्वायर रूट है 2. साइन कौन सी लोगे? जो मिडल टर्म की है वो. So it will be m minus 5 upon 2 the whole square. Is this part clear? How I got this? It's like a minus b the whole square का फॉर्मूला है, तो a minus b the whole square कर रही हूँ मैं. तो मैं क्या करूँ? ये b स्क्वायर, तो ये 5, ये ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर आता है. सो परफेक्ट का स्क्वायर रूट ले लेने का, 5 upon 2. आपने ये जो लिया था ना वही आएगा यहाँ पे. Got it? You are going to get this number only. See here also. -5 upon 2, so you are going to get -5 upon 2. And now I am going to do this. Minus 25 upon 4 plus 3 है ना, तो 3 upon 1. LCM लो, LCM करो, इसको 4 होगा, इसका 1 होगा. Of course equal to 0 तो है ही. Children, remember that you should know addition of the fraction. So it will be minus 25 plus 4 3s are 12. I am writing addition here and doing all the things in the bracket upon 4. Okay? So let us do that. So m minus 5 upon 2 the whole square. अभी यहाँ पे subtraction करोगे, you are going to get minus 13 upon 4. Correct? Right? So you have children here. You are going to get a square minus b square के इसमें adjustment करो. So I'll write here this as a minus 13 upon 4. Right? So if you solve further, I am going to write down in the form of a square minus b square. ये अभी माइनस, इसको क्या कर दूंगी? 13 का तो और कुछ नहीं गया, तो 13 का रूट 13 का 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा. यस, इट विल बी देयर. सो 2 विल कम. राइट? यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो इज इक्वल टू 0. इज दिस पार्ट क्लियर? एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? Okay, be lively in the classroom. Go on answering as I say. So I got this. Now it's like a square minus b square. So what will the factors? A minus b and a plus b, isn't it? So I have this plus this and this minus this. But first I'll take minus wala. So m 5 upon 2 minus root 13 upon 2. This is one factor. And another factor I am going to have is m. Children, this is entire one thing, and then plus root 13. ये पूरा a है. Remember, यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, ये ऐसा ही रहेगा. This is a and this is b. So a minus b and a plus b.
So here you will have this way. Any doubts in this? You understood why here minus sign is there both the sides, because it is full complete thing. Now children, do the addition subtraction of these fractions. So you are going to have m, now children do this, minus 5 and minus 13. How much it will be? So you can write down here as minus 5 plus, sorry, so m minus 5 upon 2 minus 13 upon 2 is equal to 0, or m minus 5 upon 2 plus 13 upon 2 is equal to 0. Because the product is 0, so either of these things will be 0. So now m will be, so therefore m is equal to, now take both this here, 5 upon 2 plus 13 upon 2, or m is equal to 5 upon 2 minus 13 upon 2. Is this part clear? ये m को रखा, ये दोनों को वहां पे लेके गए तो दोनों माइनस वाले प्लस हो गए, और यहाँ पे m को रखा एंड देन टेकन दिस, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, right? Because I am going from one side to another. So therefore now m is equal to, I will do it properly. So this will be 5 plus root 13 upon 2. I taken the LCM. I didn't do here children because as it is I have to shift now. So I said let me do later on only. So I got this, and then m is equal to 5 minus root 13 upon 2. Right? So answer you are going to write down 5 plus root 13 upon 2 and 5 minus root 13 upon 2 are the roots of given equation. Clear? Now got an idea how we are doing it? So now till now we were having the coefficient 1. Now next sum onwards children we are going to have the first coefficient not 1, some other number. तो कुछ नहीं का, जो भी अदर नंबर होगा उससे डिवाइड करने का. Let us see the sums, then we'll follow. So we'll move towards the fourth sum. Did you copy the sum? Should I rub? Fourth sum says 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. Right? Now children observe here up till now in first, second and third sum we had the coefficient 1, but here the coefficient is not 1. What is there? 9. So in that case now जो भी coefficient है उससे पूरे सबको divide कर दो, फिर तो हम लोग को जैसा सम था वैसा ही आ जाएगा. So I am doing that. So I have now dividing by throughout by 1. Dividing throughout by 9. Why 9? Because it is a coefficient of the leading term, first term. So I will have y square minus 12 upon y to y plus 2 upon 9 is equal to 0. बराबर है, सबके अपॉन में 9 कर दे, यहाँ पे 9 वो कैंसिल हो जाएगा. अभी इसका कैंसलेशन पॉसिबल है, थोड़ा कर दूं मैं. So 3 4s are 3 3s are. Let me write nicely. Y square minus 4 upon 3y plus 2 upon 9 equal to 0.
ठीक है, अभी करते हैं हाफ ऑफ द मिडल कोएफिशिएंट. मिडल कोएफिशिएंट क्या है? -4/3. करेक्ट. इसका हाफ करो. इसका हाफ ऐसा होगा ना, मल्टीप्लाई बाय हाफ, और फिर उसको स्क्वायर करने का है. तो क्या आएगा? ये देखो, ये यहाँ पे 2 कैंसिल कर देती हूँ. तो आया क्या? -2/3 द होल स्क्वायर. आंसर क्या आएगा? 4/9. दिस यू हैव टू डू इन ग्राफ. हाँ, इज द थिंग्स क्लियर टू यू? कुछ पूछना है इसमें? चिल्ड्रन, आर यू एबल टू डू हाफ ऑफ द मिडल कोएफिशिएंट का स्क्वायर? हाफ ऑफ द मिडल कोएफिशिएंट का स्क्वायर. हाफ किया मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ किया. ये 4 और 2 कैंसिल हुआ. सो आई एम राइटिंग दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू y स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9 प्लस 4/9 एंड -4/9. इजंट इट? और फिर ये 2/9 तो है ही. दिस 2/9 इज एज इट इज रिटन. I added this 4/9 and -4/9, right? So it will be a square of y minus, ये लिख दो, 2/3 the whole square. डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और मिडल टर्म की साइन. मिडल टर्म की साइन क्या है? माइनस है. सो पुट माइनस साइन. So in either way, whatever way you find it comfortable to write down this part, you can write down. And then minus 4/9 plus 2/9 is equal to 0. Right? So you have y minus 2/3 the whole square. अब इसको कर दो. -4 है प्लस 2 है, कितना होगा? Yes, so -2/9 is equal to 0. Now I will write this as a perfect square. I'll write it up. So y -2/3 the whole square minus, अभी 2 is not a perfect square, so I have to write down √2. 9 का लिख सकती हूँ 3, है ना? So I can write this way, √2/3 the whole square. Now once I got a square minus, this is whole a and this is your b, so a square minus b square. So a plus b, a minus b आपका जो फैक्टर आएगा. Now you can do it. Once you are done this step ना, तो बाकी फिर मैकेनिकली आता जाएगा. So now let us do. So you have a minus b and a is what? y minus 2/3 plus b is equal to 0. Clear? So what I will do? Y minus 2/3 minus √2/3 is equal to 0. और अभी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा, एक बार शिफ्ट करोगे बाद में ही करना. y minus 2/3 plus √2/3 is equal to 0. This is equal to 0 or this is equal to 0. So what is y equal to? Take on the other side, 2/3 minus plus √2/3. दोनों माइनस में ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, right? And here we have y. Now this is minus will go on, that will become plus, and this is plus, it will become minus. So now solve it, children. So y is equal to 2 plus √2/3 or y is equal to 2 minus √2/3. So answer
2 plus root 2 upon 3 and 2 minus root 2 upon 3 are the roots of given quadratic equation. Clear? Okay, quickly fifth sum. Write down the fifth sum. Try to do it now, children. Mechanically बस वैसा ये करते ही जाओ. So you have 2y square plus 9y plus 10 equal to 0. Right? So let us do it now. Divide it throughout by divide throughout by 2. Y square plus 9 upon 2 y plus 10 upon 2 equal to 0. इधर cancellation हो जाएगा, 5 आ जाएगा. So you have nicely y square plus 9 upon 2y plus 5 equal to 0. So half of the Miller coefficient will do. So 9 upon 2 multiplied by 2 का square. This is rough. This is rough work, children. Rough work. Cancellation तो कोई possible नहीं है. 9 upon 4 आया, उसका भी square. So you are going to have 81 upon 16. Right? So y square plus 9 upon 2y plus 81 upon 16 minus 81 upon 16 plus 5 equal to 0. So it will be y plus, compare these three terms, plus 9 upon 4 the whole square minus 81 plus 16, 5 upon 1 ना, LCM ले लो, यहाँ पे लिख दो. So you have minus 81 plus 80 upon 16 is equal to 0. So y plus 9 upon 4 the whole square minus 1 upon 16 is equal to 0. Children, you can write down here plus and you can write down all the things in bracket, no problem. If you want to do the calculation, nice way is this. So now we got the answer minus 1. So this is a square of 1 upon 4. So y plus 9 upon 4 the whole square minus 1 upon 4 the whole square is equal to 0.